Omunafu nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumira ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko. Ate gwe munafu atanaba kusubscribinga nkukubiriza era nkusaba osubscribinge tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Ewatali kumala budde tusimbudde omusawo yakomye ku mugo gw'entaana alojja byeyalabye e Magombe. Toseguka ndukuviire ku ntono. Omukazi omusawo eyafudde n'akoma ku mugo gw'entaana alojja byeyalabye e Magombe. Naawe osaana kwewulirirako nga bw'alojja embeera eno. Omukyala ono nga musawo mutendeke agamba ekirwadde bwe kyamubaza embiriizi e Magombe n'asimbayo kitooke. Wakati mu kukoma ku mugo gw'entaana yalabye kye bayita yiino. Agamba nti nga mwana wa nnyabo si yeeno gye banyumya ensi gy'emanyi. Omukyala ono agamba nti yiino eno gye yalabye egyabadde endalamu. Agamba mbu ngeri ebibonyoobonyo by'atayinza kunnyonnyola ne bwaweebwa emyaka gyonna egibulayo ensi eno okuggwaawo tasobola kunnyonnyola bye yalabye mu yiino bwe yabadde atuuse ku mugo gw'entaana. Mu bigambo bye annyonnyola agamba yalabye abantu abamu ku batulugunyi mu yiino eno be yasobodde okulabako n'amaaso ge. Abannyonnyola agamba nti yalengedde abasajja abafaanana nga bakatonda b'e Misiri mu bifaananyi bye tulaba nga bwe baabumbibwa. Annyonnyola nti abasajja bano abatulugunyi b'omu yiino bwe batyo bwe babadde bafaanana, mpozzi nga bw'olaba bakatonda b'e Misiri bwe baawungibwa mu bifaananyi. Wabula agamba nti bano tebaabadde basajja nga bwe yasoose okulaba. Yagenze okubeetegereza n'akitegeera bulungi nti gino gyabadde mizimu ng'era gye gikola eddimu ly'okutulugunya abantu ebitagambika mu yiino eno. Omukyala ono annyonnyola okutulugunya okw'ekika ekya waggulu era n'agamba nti gitulugunya abantu. Naawe omulabi wamma ddala ne weeraliikirira bw'oba nga ddala oli mu kwolekera kifo kino. Ayongera n'annyonnyola agamba alina omusajja gwe yalabye ng'ono bwe yali akyali mulamu yatta omwana we. Annyonnyodde n'agamba nti kati emizimu giri egivunaanyizibwa ku kutulugunya abantu mu yiino yagirabye nga gijja ewabadde omusajja ono ne gimulagira atandika okutulugunya omwana ono nga bwe yakola ng'ali ku nsi. Bw'atyo omusajja ono nti nno n'asooka n'aguguba. Wabula oluvannyuma emizimu gyamutaddeko eryanyi ne gitandika omutulugunya ebitagambika. Bw'atyo omusajja oyo ne yeevaamu n'akwata ekiso n'atema omwana ono ku mutwe mu ngeri yennyini nga bwe yakola ng'akyali ku nsi. Olwo nno omwana n'atandika okukuba ebiwobe n'emiranga. Omusawo ono agamba nti ku nsi ye n'omwenge tebateŋŋana era nga munywi mulungi. Agamba yagenze okwetunulako nga naye ali mu yiino era nti bakira emizimu gimukubako limu ne gimussa akasiiso nga gikyakola eddimu ery'okutulugunya bali abalala. Agamba yakitegedde nti emizimu gino giringa egyabadde giraga nti akaseera ke tekannatuuka. Wabula agamba oluvannyuma yalabye ng'emizimu gino gifubutuka ku bantu bali be gyabadde gitulugunya. Olwo nno ne gijja waali. Amangu ddala omukyala ono annyonnyola nti yafunye entiisa. Bw'atyo n'akoowoola erinnya Yesu. Agamba oluvannyuma lw'okukoowoola erinnya Yesu yagenze okuddamu okweraba ng'ali ku nsi kuno. Omukyala ono annyonnyola nti yabadde mu kkoma era nga mu kkoma muno yamazeemu ennaku 62. Omukyala ono agamba ku byanyumizza bye bitono nnyo ku bye yalabye mu yiino. Bwe bakira abantu abamu be yalabyeyo abamanyi n'abalala nga tusobola kubalaba kyokka ng'owulira balaaja n'ebitagambika. Omukyala ono omusawo okugenda mu kkoma yalwala ekirwadde ekyali kyefaananyiriza nga COVID. Bw'atyo n'atandika okubeera nga takyawulira mpewo ya bulamu. N'oluvannyuma n'agenda mu kkoma mwe yamaze ennaku 6 mulambirira. Omwo nno mwe yalabidde kye yayise yiino era kye yakomyewo n'annyonnyola ensi. Era agamba ye olwakomyewo mu nsi olw'okuba ng'erinnya Yesu lye yayise lye lyamutaasizeeyo gye yabadde. Bw'atyo ategeezezza nga bwe yalokose. Omukyala omusawo ono asangibwa mu ggwanga erya America era ng'eno gye yavudde okunyumya bino byonna ng'agamba talojja tatenda bye yalabye mu yiino byabadde bya ntiisa nnyo nga yakugambye tasobola kubinyumya ne bwe bamuwa emyaka gyonna egibulayo ensi eno okuggwaayo. Naye ng'ako ke yasobodde otusonerako era n'agamba ye
erinnya Yesu lye yakoowodde ng'alaba emizimu gimutuukiridde naye okutandika omutulugunya, era n'ategeeza nti mu kaseera kano yamaze okukkiriza Mukama waffe Yesu asobole okumutaasa ku gw'entaana gye yalabye. Kale ne banaffe ye mukyala oyo Omusawo mu ggwanga lya America eyamaze mu kkoma ennaku 6 n'asobola okulaba n'okuloza ku bukambwe bwa gw'entaana, era n'ategeeza nti nga bwe bagitunyumiza ku nsi si bw'eri, eri ndalamu, erimu ebibonyoobonyo ebitagambika. Okukaaba, ebiwoobe n'okulumwa bifumbekedde eyo. Kale nno omukyala ono bwe yavudde mu kkoma bw'atyo bwe yasobodde okutemyako oba okubagulizaako abatuula ku nsi ku bye yalabye mu kifo ky'agamba nti yategedde bulungi nga ye gw'entaana. Ye mukyala ono ng'amannya ayitibwa Bridge Candice mu ggwanga lino erya America era nga mukyala musawo. I had a demonic, they were very low level in the principalities level, right? Because there were several different levels of principalities. And how I can explain them is that the higher up they were, it was like the more beautiful they were. And their tongues were really pretty, like ugly music where you're like, okay, these people don't know how to play. I would say that that's how the demons who were basically the grunts spoke. The ones that were up higher were much more beautiful and spoke very beautifully. And that was their tongue. And so the grunts, they had them in these things, and we would they would check in 17 people at a time and then 13. And it was almost like a triage. It was the weirdest thing. And I had this man with me, and I knew it was like an angel, like a spiritual angel, like a guide. And I was like, why are you in this place, this horrible place? And he said, there's darkness everywhere, honey. Like, but it couldn't harm him. And so I was going with him, and then they would strap all these people down to like beds after you check in, and you do this whole horrific thing, and you could see buildings all around. It was like Earth. Like it's not like you're floating in space and there's this weird, like, I've been to the gnashing of teeth part, but there's all these, Satan's not going to torture you one way. There are so many ways to be tortured. And so, and in this time, you are just fear, like, this is your life now forever. And like I've said before, you get this body that can withstand death over and over and over. And that's what basically the triage, I don't even know what to call it, is. So you get strapped to this bed, and then there was this very tall being that almost looked like had a whitish appearance. And I thought they were like bunny ears behind him, or it wasn't a guy or a girl, but it looked like that Egyptian god, which isn't a god, and he's a scribe. And I forget his name, but I had looked him up after, because all these revelations are kind of just coming back to me, because for the longest time I was like, he was like a bunny, but it was just his head covering in the back, and very tall, and sat on a bench, and it was like this wall, like my wall behind me, that big. And it was covered in like a thin sand, and they would take out, as they would line us up, people's spirits with this, what looked like, and it sounds crazy, like, I know, it looked like, those things that you use to throw your dog the tennis ball, and it's like a little cup, and it like covers it, like it was like that, but they would go like that over somebody's head, and they would pull it out, and their soul would leave, and they would set it next to this creature, and it would just be sitting there. And as it was sitting next to him, he would write it in the sand, and the sand was like quicksand. So as he would write it, it would disappear, but he would continually write out everything about that person's life. And when I looked it up, and I don't believe in Egyptian gods or anything like that, let's just say that I am like Pentecostal Christian to the core now, not back then. And I realize now that this God
God, right? Because people worshipped all these gods, but they didn't worship the one true God back in the day. So this is just a demon or a principality. He's supposed to weigh your life in the balance. And that decides where you're going to go in hell. And it's very organized. Like it's crazy. And so I remember watching that and looking over, and across from me was like the buildings in LA or skyscrapers or Chicago. And it's dark outside. It's dark. There isn't light. And I could see the lights like dim on, like when you're looking across at a commercial building at night and the lights are like on in the office and you can see the people inside. I remember looking over because I kept trying to avoid, I knew my judgment was coming with that creature, whatever it was, writing other people's lives in the balance, right? And getting their judgment. And all their fears and everything, because that's what they were going to live over and over and over and over and over. And I looked over and I could see into one of the rooms across, like a building across the way. And there was this family, this mom and this dad, and they had 2 kids. And I'm thinking it was either the mom or the dad reliving their fear over and over, because I didn't know who was actually the one living out their fear. And they're playing with the kids, and somebody would come in and execute their 88.8 CBS FM.